हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन আমরা 2026 সেল যেমন পুরো নিট 2026 মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আজকেও চলে এসেছি। টপ লেভেল এমসিকিউ আজকে আমাদের বোটানি করাবো, যেটা নিটে কিন্তু আসার মতো কোশ্চেন এনসিইআরটি বেস আর ভালো রেজাল্ট। বায়োলজিতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন প্র্যাকটিস করতে হবে, বাড়িতে রিভিশন করতে হবে টেক্সট বুক। তার জন্য আমি প্রতিদিন রাতটা থেকে এমসিকিউ করাই একদিন। তো আজকে আমাদের বোটানি চ্যাপ্টারের নাম সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। সাথে প্রিভিয়াস আগে যেগুলো করানো হয়েছে 10খানা টেস্ট আমি প্র্যাকটিস সেট করানো হয়ে গেছে, সেইগুলো আমি কি করব, আমি রিভাইজ করব। কিন্তু মেন টার্গেট যেটা সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ, তো প্রতিদিন এরকম যেন তোমাদের কাছে নিউজটা চলে যায়, তার জন্য চ্যানেলটাকে কী করতে হবে, সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তাহলে প্রতিদিন ঠিক 10টার সময় তোমরা লিঙ্কটা পেয়ে যাবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন পাবে। প্রচুর পরিমাণে কোশ্চেন প্র্যাকটিস করাবো যেগুলো নিটে আসবে। প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাবে রাত 10টার সময় এবং প্রতিদিন আমি রাত কোন চ্যাপ্টার, তো প্রত্যেকে তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও। আর যারা নতুন দেখবে তারা কিন্তু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, শেয়ার করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে, ওকে। আর খুব মন দিয়ে হার্ডওয়ার্ক করো, বেশি দিন পরীক্ষা নেই। তো এখনই আমি স্টার্ট করব, খুব শীঘ্রই তাড়াতাড়ি শুরু হবে এখনই। প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেস থাকবে, টার্গেট থাকবে 200 কোশ্চেন। প্রতিদিন আমি 200টা করে এমসিকিউ করাই, বোটানিতে 200টা এবং জুওলজিতে 200টা করে কোশ্চেন প্রতিদিন আমি করাই। তো যারা লাইভটাকে দেখছো তারা তাড়াতাড়ি জয়েন হও। প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিইআরটি বেস থাকবে, এটুকু বলে দিলাম। প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড, ওকে। জাস্ট একবার দেখলে বুঝে যাবে কতটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আজকে টপ 90 এমসিকিউ করাবো। আজকে থাকবে আমাদের টপ 90 এমসিকিউ। হ্যাঁ, ভয়েস ঠিকই আছে, অসুবিধা নেই। তো আজকের টপিকের নাম সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ, সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ, সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। আজকে আমাদের টার্গেট থাকবে সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ, ওকে। আজকের টার্গেট থাকবে আমাদের কি, সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন করাবো। যারা লাইভটাকে দেখছো তারা তাড়াতাড়ি জয়েন হও, এক্ষুনি শুরু করে দেবো আমি। জাস্ট প্রত্যেকে কমেন্টে অ্যান্সার করবে। আর যারা কোশ্চেন পিডিএফটা, অনেকে বলে পিডিএফ কোথায় পাবো, আমার হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপটা আছে সেখানে কিন্তু কোশ্চেন পিডিএফগুলো পেয়ে যাবে, ওকে। আমার যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানে কিন্তু কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। প্রত্যেকে রেডি, প্রত্যেকে শুরু করছে আজকের, বেশি লেট করব না, ঠিক আছে। শুরু করছি আমি এখনই, জাস্ট ওয়েট করো একটু, ওকে। ঠিক আছে, তো আজকের কোশ্চেনগুলো আমি শুরু করছি। আজকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেগুলো নিটে কিন্তু আসার মতো। আচ্ছা, এখানে দেওয়া যাবে না, এখানে একটা সাইন ওঠে। এখানে থাক, এখানে আবার কোশ্চেন উঠবে, ওকে।
ঠিক আছে, আমি স্টার্ট করছি আজকের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। স্টার্ট করছি তাহলে আজকের কোশ্চেন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো যেগুলো থাকবে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, চলো। botany, yes, 11. ওকে, চলো। তো আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, প্রত্যেকে জয়েন হয়ে যাও। দেখো আজকের কোশ্চেনগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। আজকের কোশ্চেনগুলো অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট। জাস্ট ওয়েট। ओके, देखो फुल मॉक टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट। ओके, ऑलरेडी फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट। तो ऑलरेडी फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट एवरी संडे, फुल मॉक टेस्ट। ओके, एवरी संडे फुल मॉक टेस्ट सीरीज। व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करो, यू कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर। ओके, कांटेक्ट व्हाट्सएप नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करो। जस्ट वेट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10, 12, 11। हाँ, चलो। ओके, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर आली। ओके, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। Identify the incorrect match pair PPLO about 0.1 micrometer, option to a typical eukaryotic cell 10 micrometer to 20 micrometer, typical bacteria 1 micrometer to 2 micrometer, and a virus 0.2 micrometer to 2 micrometer. Okay, first answer करो। फटाफट आंसर करो, प्रत्येके ताड़ाताड़ी आंसर करबे। व्हिच इज करेक्ट ऑप्शन? आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। इनकारेक्ट, सॉरी, এটা ইনকারেক্ট। व्हिच इज इनकारेक्ट ऑप्शन। এখানে তোমাকে বলতে হবে কোনটা ইনকারেক্ট আছে। which is incorrect option? পুরো এনসিইআরটি পেজ টু পেজ কোশ্চেন।
নিটে কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতে গেলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে এনসিআরটি রিভিশন করতে হবে, আর নাহলে কিন্তু পসিবল না, এটুকু বলে দিলাম। ওকে, এনসিআরটি প্রচুর পরিমাণে রিভিশন চাই। তো আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ পেয়ার, এখানে ইনকারেক্ট ম্যাচ কোনটা আছে? হুইচ ইজ ইনকারেক্ট অপশান? তো পিপিএলও অ্যাবাউট 0.1 মাইক্রোমিটার আমরা জানি এটা, তাই না? পিপিএলও কী হয়? 0.1 মাইক্রোমিটার। পিপিএলও 0.1 মাইক্রোমিটার। তো এটা রাইট অপশান। এ টাইপিক্যাল ইউক্যারিওটিক সেল 10 মাইক্রোমিটার টু 20 মাইক্রোমিটার, এটাও রাইট অপশান, 2 রাইট অপশান। টাইপিক্যাল ব্যাকটেরিয়া 1 মাইক্রোমিটার থেকে 2 মাইক্রোমিটার, একদম রাইট আছে। তাহলে ভাইরাস 0.2 মাইক্রোমিটার থেকে 2 মাইক্রোমিটার ভাইরাস, ভুলটা কোথায় আছে এখানে? ভাইরাসের 0.2 মাইক্রোমিটার নয়, 0.02 মাইক্রোমিটার। 0.02 মাইক্রোমিটার থেকে 0.2 মাইক্রোমিটার। সুতরাং 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এটাই ভুল আছে, এটাই রং আছে, সেই কারণে আমাদের ভাইরাস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। এই কারণে ভাইরাস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, ঠিক এই কারণে ভাইরাস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে এখানে, ভাইরাস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট কোশ্চেন 2, 1 মিনিট। কোশ্চেন নাম্বার 2, জাস্ট ওয়েট। ওকে, এরকমই থাক। কোশ্চেন নাম্বার 2 দেখো, ম্যাচ দ্য কলাম, লিস্ট 1 লিস্ট 2, প্রত্যেকে আনসার করো। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, পুরো এনসিআরটি বেসড কোশ্চেন আছে এগুলো, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এনসিআরটি বেসড, এখানে প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি বেসড। ওকে, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু তুমি পাবে এনসিআরটি বেসড। তো ফ্লেমিং 2, কোশ্চেন নাম্বার 2, কারেক্ট আনসার দেখো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, বিকজ 3 is the correct answer because A3 flaming chromatin, full NCERT based question, every question NCERT, and B pallade ribosome, Singer Nicholson সবাই জানে এটা, ফ্লুইড মোজাইক মডেল, রবার্ট ব্রাউন নিউক্লিয়াস। তো A3 B1 C2 D4, 3 is the correct answer. Next, question number 3, the diameter of the perinuclear space, question PDF, কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে এই নাম্বারে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ নাম্বারে কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে 8910230030। ওকে, এই নাম্বারটাতে প্রত্যেকে কোশ্চেন পিডিএফ 8910230030, এই নাম্বারে কোশ্চেন পিডিএফ পেয়ে যাবে। দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য পেরিনিউক্লিয়ার স্পেস, 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। 10 nanometer to 50 nanometer, 10 nanometer to 50 nanometer is the correct answer. 10 nanometer to 50 nanometer is the correct answer. Okay, 10 nanometer to 50 nanometer is the correct answer. 10 nanometer to 50 nanometer is the correct answer. Diameter of the perinuclear space, 10 nanometer to 50 nanometer is the correct option. 10 nanometer to 50 nanometer. Okay, chalo next question 4. Question number 4, the eukaryotic cell, cilia and flagella are hair-like outgrowth of cell membrane, cell wall, endoplasmic reticulum, Golgi body। পুরো এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন, প্রতিটা কোশ্চেন
So 1 is the correct answer. Cell membrane is correct answer. Good. Cell membrane is the correct answer. Question number 5. If the position of centromere is slightly away from the middle, then it is called acrocentric, metacentric, telocentric and submetacentric. Question number 5. Important question. NCERT page number 1. পেজ নাম্বার 101 101 পেজে কোশ্চেনটা পেয়ে যাবে। একদম পুরো এনসিআরটি কোশ্চেন করানো হচ্ছে, প্রতিটা কোশ্চেন এনসিআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন। 1. If the position of centromere is slightly away from the middle, then it is called. If the position, the submetacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into one short arm and one long arm, so 4 is the correct answer. Submetacentric is submetacentric definition. Okay, if the position of centromere is slightly away from the middle, then it is called submetacentric. NCERT line 4 is the correct answer. Clear? Chalo 6. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of proteins only, carbohydrates and proteins, and lipids and protein. 6. So carbohydrate and protein is the correct answer. Carbohydrate and protein is the correct answer. 7. Identify the incorrect statement about the inclusion bodies. Identify the incorrect statement about the inclusion bodies. Identify the incorrect statement about the inclusion bodies. Identify the incorrect statements about the inclusion bodies. These are involved in ingestion of the food particles. They lie free in the cytoplasm. These represent reserve material in cytoplasm. They are not bound any membrane. 7. These are involved in ingestion of food particles. So देखो, it is right option. They lie free in cytoplasm. This represent reserve material in cytoplasm. Also right. They are not bound by any membrane. এটাও right. কিন্তু they are involved. No, they are not involved. They are not involved. Okay, they are not involved. So 1 is the correct answer. 1 is the correct answer. Question number 8. Statement 1 and statement 2. Statement 1 and statement 2. आंसर करो प्रत्येके। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাস্ট ওয়েট। ফার্স্ট আনসার করবে সেল দ্য ইউনিট অফ লাইফ। চলছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন নিট 2026-এর জন্য। স্টেটমেন্ট অন মেজরিটি অফ দ্য ক্লোরোপ্লাস্ট অফ দ্য গ্রিন প্লান্টস আর ফাউন্ড ইন দ্য মেসোফিল সেল অফ দ্য লিভস। স্টেটমেন্ট 2, মাইটোকন্ড্রিয়া আনলেস specially stained are not easily visible under the microscope. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. 8. Question number 8. Yes, both statement are correct. देखो, majority of the cytoplasm of the green plants both option are correct. Yes, 3 is the correct option. এটাও correct আছে, স্টেটমেন্ট 2ও কারেক্ট আছে, সুতরাং দুটো স্টেটমেন্টই কারেক্ট। 9. Animal cell differs from plant cell in having ribosome, centrioles, mitochondrion, endoplasmic reticulum. Animal cells differ from plant cell. কোনটা হচ্ছে? 2.
Question number 9. Yes, page number 91. এই কোশ্চেনটা তুমি পেয়ে যাবে এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 91. ওকে, সেন্ট্রিওলস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. Centrioles is the correct answer. 10. The classification of plastid into leucoplast, chromoplast and chloroplast is based on pigments, reserve food materials, type of division and origin. Type of division and origin. 10. The classification of plants plastid into leucoplast. 2. Pigment, reserve food material. 10 is the correct answer. No. Page number 97. Page number 97 NCERT. Page number 97 NCERT. The classification of plastid into leucoplast, chromoplast and chloroplast based on not reserve food material, pigments. Pigments is the correct answer. Okay, pigments is the correct answer. Pigment is the correct answer. Pigment is the correct answer. Just wait. Pigment is the correct answer. কি বললাম? Pigment is the correct answer. Just wait. একটা জিনিস দেখছি আমি. এটা ঠিক ছিল. ওয়েট. তাহলে কি হলো? পিগমেন্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. পিগমেন্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 11. আইডেন্টিফাই দ্য ইনকারেক্ট ম্যাচ. লাইসোজোম এনসিইআরটি পেজ নাম্বার 111 নাম্বার কোশ্চেন 96. এটা তুমি 96 নাম্বার এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেন করো নয় প্রতিদিন। তো ইনকারেক্ট, হুইচ ইজ ইনকারেক্ট ম্যাচ? কোশ্চেন নাম্বার 11, হুইচ ইজ ইনকারেক্ট ম্যাচ? লাইসোজোম অ্যাসিডিক পিএইচ, এটা তো ঠিক। গলগি বডি প্যাকেজিং সিক্রেশন অফ ম্যাটেরিয়ালস, অলসো রাইট। সেন্ট্রিওলস বেসাল বডি, রাইট। কাইনেটোকোর ক্রোমোজোম, 4 is the correct answer. Yes, 4 is the correct answer. 4 is the correct answer. Okay, 4 is the correct answer. Question number 12. Question number 12, which of the following is not a part of endomembrane system? Which of the following is not a part of endomembrane system? Which of the following is not a part of endomembrane system? Is not a part of endomembrane system. Golgi body, vacuole, lysosome, chloroplast and lysosome. Chloroplast is the correct answer. Chloroplast is the correct answer. 13. Who proposed a modification in the cell theory? Sladen's 1, Rudolf Virchow, Robert Brown, Anton von Leeuwenhoek. Anton von Leeuwenhoek. Who proposed a modification in the cell theory? अरे यार, सेल थ्योरी, Rudolf Virchow. Cell theory, no silly mistake. Easy question. 13. Modification of the cell theory, yes, Rudolf Virchow. 13 is 2 is the correct answer. 13. Rudolf Virchow first explained that the cells divide and new cells are from pre-existing cell. He modified the hypothesis. Very good. দেখো ম্যাক্সিমাম মানুষ স্লেডেন্স 1 করে দেবে, কিন্তু মডিফাই করেছিল সেল থিওরি, যে মডিফিকেশান করেছিলেন তিনি হচ্ছে রুডলফ ভিরচাউ। এই জায়গাটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ডিসকভার করলে তখন আমরা বলবো স্লেডেন্স 1, বাট মডিফিকেশান, এই যে মডিফিকেশান কথাটা যদি বলে তখন কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে কি, রুডলফ ভিরচাউ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ক্লিয়ার? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। 14. Question number 14. 14. The important site of synthesis of glycoprotein and glycolipid occur in NCERT page number 96.
lysosome, Golgi apparatus, vacuoles, endoplasmic reticulum. 14, Golgi apparatus is the correct answer. Golgi apparatus is the correct answer. 15, smooth endoplasmic reticulum acts as a major site for synthesis of lipid and steroids, protein and steroids, carbohydrate and steroids, RNA and protein. So lipid and steroids, lipid and steroid is the correct answer. 16, question number 16, statement 1 and statement 2. The cisternae in Golgi complex have cis phase and trans phase. Statement 2, the cis phase is called maturing phase and trans phase is called forming phase. Statement true, false. 16, देखो स्टेटमेंट 1 is correct. আমরা জানি the cisternae of Golgi complex have cis phase and trans phase, it is right. Statement 2 কি বলছে যে the cis phase is called maturing phase, no, এটা incorrect, উল্টো বলেছে। সুতরাং statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. The material of the nucleus stained by, the material of the nucleus is stained by, the material of the nucleus is stained by acidic dye, basic dye, neutral dye and iodine. So 17 is the correct answer to basic dye. 18, read the following statements. A, saucer shaped cylindrical outer membrane forms continuous limiting boundary of the organelle, has two aqueous compartments. Inner membrane forms many cisternae which increases surface area. All the above features are associated to chloroplast, nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria. 18, कोणता? 18 is the correct answer. Mitochondria is correct answer. Mitochondria. Good. 19, choose the incorrect statement. Choose the incorrect statement. Choose the incorrect statement. Choose the incorrect statement. The number of mitochondria in all cells is same. Mitochondria produce cellular energy in the form of ATP. The matrix of mitochondria possesses a single circular DNA molecule, a few RNA molecule and ribosomes. The mitochondria divided by fission. The mitochondria divided by fission. 19. Question number 19. Incorrect. The number of mitochondria in all cells is same. Okay. 19. All cells. ভুলটা কোথায় আছে? অল সেলস বলেছে যে অল সেলস, এটা অল সেলস নয়, এটা কি পার সেল। একদম এনসিইআরটি লাইন পার সেল, পুরো এনসিইআরটি লাইন আছে, সেই কারণে স্টেটমেন্ট এটা কিন্তু ফলস, সেই জন্য এটা ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ওকে, দ্য নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইন অল সেলস, নো, দ্য নাম্বার অফ মাইটোকন্ড্রিয়া ইন পার সেল। কোশ্চেন নাম্বার 20, the pair of organelles which are non-membranous are ribosome and centrosome. Complete. Firstly, biomolecule also they are to learn. Okay, biomolecule next, no problem. First 20 answer karo 20. Question number 21 is the correct answer. Ribosome and centrosomes is the correct answer. Okay, फटाफट आंसर करो everyone. 21, assertion A and reason are the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. Reason are RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion. Everyone first answer करो, everyone first answer. NCERT पेज नंबर
95 line to line question NCERT, 95 line to line question NCERT. So 21 3 is the correct answer. Both assertion and reason are true, so R is the correct explanation of A. 21 here, no, not correct explanation. It is not correct explanation. 4 is the correct answer, not correct. Both assertion reason true, but not correct explanation. Okay. 22 match the column. Cell wall, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and cytoskeleton. First answer करो, cell wall, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, cytoskeleton. First answer, everyone first answer, फटाफट. फर्स्ट आंसर करो. 1 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सेल वॉल हेल्प्स इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन. तो A2 ओके. Endoplasmic reticulum B3 is the network of tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. B3 A2 B3 देखो, A2 B3. C Golgi apparatus are densely stained reticular structure near the nucleus. So C4 and D तो 1 D1 तो 2 B3 2 3. तो 2 is the correct answer. Okay, 2 is the correct answer. चलो. The peripheral doublets and eukaryotic cilium or flagellum are interconnected by axoneme, central sheath, linkers and radial spoke. The peripheral doublets of eukaryotic cilium 23. The peripheral doublets of eukaryotic cilium or the flagellum interconnected by axoneme, central sheath, linkers. Linker is the correct answer. প্রতিটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, যারা একবার করবে তারা বুঝে যাবে পুরো এনসিআরটি. আজকে 300 কোশ্চেন টার্গেট, 300. ওকে, 300. The non-staining small satellite-like structure are the formed in the chromosome because of primary constriction, secondary constriction, centromere, kinetochore. 24. Question number 24. The non-staining small satellite-like structure are formed in chromosome because of primary constriction, secondary constriction, centromere, kinetochore. तो secondary constriction is the correct answer. NCERT পেজ নাম্বার 101. যাদের প্রবলেম তারা NCERT পেজ এটা খুলবে, পেয়ে যাবে. 101 পেজে কোশ্চেনটা রয়েছে, একদম লাইনটা নিউ NCERT. অ্যাকর্ডিং টু নিউ NCERT কি লেখা আছে? A few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. Okay, so 2 is the correct answer. 25. The largest isolated single cell is 25. The largest isolated single cell is nerve cell, humanic cell, egg of anostic, white blood cell. 25. Egg of a stick. 3 is the correct answer. 3 is correct answer. 26. Question number 26. The dash is the largest portion of bacterial flagellum and extends from the cell surface to the outside. Filament, pili, basal body and fimbriae. 26. Question number 26. So 26.
26, filament is the correct answer. 27, the content of nucleus continuous with the rest of the nucleoplasm as it is the site for active rRNA synthesis. It is spherical. It is not a membrane bound. It is associated with the nucleoplasm and chromatin. 27. Question number 27. The content of nucleus is continuous with the rest of nucleoplasm as it is the site for active rRNA synthesis. It is spherical. It is not a membrane bound. It is associated with nucleoplasm and chromatin. 27. No. NCERT page number 100. Page number 100. 100 নম্বর পেজে এই কোশ্চেনটাকে তোমরা পেয়ে যাবে 100 কেজি 100 পেজ। ওকে, পেজ নাম্বার 100 কোশ্চেনটা সুন্দর পেয়ে যাবে, একদম এনসিইআরটি লাইন টু লাইন কোশ্চেনটা দেওয়া আছে। ইট ইজ নট দ্য মেমব্রেন বাউন্ড। 27 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দ্য কন্টেন্ট অফ নিউক্লিয়াস, এনসিইআরটিতে কি লেখা আছে? দ্য কন্টেন্ট অফ নিউক্লিয়াস ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য নিউক্লিওপ্লাজম অ্যাজ ইট ইজ নট এ মেমব্রেন বাউন্ড স্ট্রাকচার। অ্যাজ এ নট মেমব্রেন বাউন্ড স্ট্রাকচার, পুরো এনসিইআরটিতে লাইনটা টোকা আছে, পেজ নাম্বার 100 দেখে নেবে। 28. Centrosome is an organelle usually containing A and cylindrical structure called B. Identify A and B respectively. Identify A and B respectively. Centrosome is an organelle usually containing dash cylindrical structure called dash. Identify A and B respectively. Identify. 28. क्वेश्चन नंबर 28 प्रत्येक आंसर करो। 28 1 is the correct answer. 2 containing two cylindrical structure called centrioles, so 1 is the correct answer. 29 polyribosome refers to single ribosome attached to many mRNA, several ribosomes attached to single mRNA, several ribosomes attached to single RNA, single ribosome attached to many rRNA. Question number 29. 2 is the correct answer. Several ribosomes attached to a single mRNA. 30. The middle level of present between neighboring cells of plants is mainly made of calcium pectate, calcium carbonate, cellulose and proteins. 30. So 31 calcium pectate is the correct answer. Calcium pectate is the correct answer. Calcium pectate is the correct answer. Calcium pectate. 31. In amoeba, the contractile vacuole is important for. In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation, transportation, respiration, and digestion. 31. Osmoregulation is the correct answer. 32. The two subunit of prokaryotic ribosome are. The two subunit of prokaryotic ribosome are 50s, 40s, 50s, 30s. Prokaryotic ribosome. 2 is the correct answer. 50s and 30s. 33. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately. প্রতিটা কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড, প্রতিটা কোশ্চেন পাবে একদম এনসিইআরটি। In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 33. 33.
Question number 33. In human beings, the membrane of the erythrocyte has approximately 52% and 52% protein and 40% of lipid. So 1 is correct answer. 34. A non-living rigid structure is called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plants, fungi and animals, animal and plants, fungi, plants and animals. 34. Fungi and plants is the correct answer. 35. The cytoskeleton in a cell are involved in all the following function except mechanical support, respiration, motility, maintenance of the shape of the cell, 35. So 2 is the correct answer. 2 is correct answer. Given below are two statements on is labeled assertion region দিয়েছে assertion microbodies are the membrane of the bound and minute vesicle. Okay, ribosome many microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cell. 36 এটা NCERT পেজ নাম্বার 102 তে পেয়ে যাবে NCERT. 36 question number 36. 4 is the correct answer. Both assertion region true, but R is not the correct explanation of it. তার কারণ হচ্ছে দেখো তার কারণটা এ মাইক্রোবডিজ আর মেমব্রেন বাউন্ড ভেসিকেল। ওকে, এই কারণে কিন্তু এক্সপ্লেন করা যায় না। তো 36 4 is the correct answer. 37 the arrangement of axonal microtubule in the eukaryotic cilia or flagella and flagella is 9+0, 9+2, 9+3, 9+9. 37 9+2 is correct answer. 38 identify the correct option. Correct, here say correct option and statement with respect to function fimri in a bacterium. Motility, second option to help in attaching to host tissue or to rocks. Respiration and secretion. Identify the correct statement. 38 to help in attaching to host এটা NCERT তে পেয়ে যাবে 91 পেজ NCERT 91 পেজ 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. Very good. 39 in plant cells almost 90% of the volume of the cell is occupied by vacuole, mitochondria, plastid, endoplasmic reticulum. 39 question number 39 vacuole is the correct answer. Vacuole is the correct answer. Good, vacuole is the correct answer. 40 question number 40 the structure which work like oars causing movement either the cell or surrounding fluid are flagella, cilia, centriole and microfilament. 40 question number 40 cilia is correct answer. 41 incorrect, here say incorrect option. Okay, here say incorrect option. Here say incorrect. Top level MCQ full NCERT based question for NEET 2026. Cell the unit of life. Endoplasmic reticulum divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal and extraluminal compartments. Second option, the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum.
Option 3, RERs frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion. तो 41 फर्स्ट आंसर करो. 41 फर्स्ट आंसर. In the animal cells, steroid hormone are synthesized in RER. 41. देखो এখানে কি বলছে, স্টেরয়েড হরমোনস আর সিনথেসাইজড ইন RER, নট RER. এটা RER না. দেখো কত ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. VBI এই কোশ্চেনটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, যে ইন অ্যানিমাল সেলস স্টেরয়েড হরমোন আর সিনথেসাইজড ইন কি হয়, SER, ইয়েস SER হয়, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হয়. সেই কারণে এখানে কিন্তু অপশানটা ভুল. তো 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. ক্লিয়ার? চলো क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42. क्वेश्चन नंबर 42. 42. সিস্টার দেখো ক্রিস্টি, তাহলে ক্রিস্টি মাইটোকন্ড্রিয়া যাবে. এই যে ক্রিস্টি মাইটোকন্ড্রিয়া, তাই না? ক্রিস্টি ইজ মাইটোকন্ড্রিয়া. A3 সিস্টারনি, এটাকে কি বলবো, গলগি অ্যাপারেটাস. সিস্টারনি B1. A3 B1. A3 B1 কোথায় আছে? A3 B1. 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. 2 এইসব ভুল হচ্ছে, হাই গড. ফ্লামেন্টেনাস মেমব্রেনাস স্ট্রাকচার 4 থাইলাকয়েড 4 C4. আর ডিতে কি আছে? টোনোপ্লাস্ট. তো ভ্যাকিউলস হবে 2 টোনোপ্লাস্ট. ইজি কোশ্চেন, কেন ভুল? এটা 2 কি করে হয়? হ্যাঁ 4 হয় কোনো দিন? ক্রিস্টি থাইলাকয়েড হয়, এটা ক্রিস্টি মাইটোকন্ড্রিয়া. 43. স্টেটমেন্ট 1, স্টেটমেন্ট 2. স্টেটমেন্ট 1, স্টেটমেন্ট 2. Statement 1, the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer. Statement 2, plasmodesmata cannot the cytoplasm of neighboring cells. কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বলো, এখানটায় কোনটা ঠিক কোনটা ভুল? 43 both statement are correct. 43 both statement are correct. yes এটাও কারেক্ট আছে, এখানে স্টেটমেন্ট 2 ও কারেক্ট আছে. সো 3 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার. বোথ স্টেটমেন্ট আর কারেক্ট. জাস্ট ওয়েট. 42 43 হয়েছে 44 4. which of the following statement are not correct? 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 करो, just wait. Which of the following statement are not correct? 44. Yes. 3 is the correct answer. D only. Very good. D only. 3 is the correct answer. 45. Choose the incorrect option. Statement with respect to Golgi apparatus. Choose the incorrect option. Choose the incorrect option. With respect to Golgi apparatus. Golgi apparatus সম্পর্কে কোনটা incorrect আছে? It consists of many flat disc shaped or sac or cisternae. Cisternae are of 3.5 micrometer to 5.0 micrometer diameter. It was first observed by Camillo Golgi. A number of proteins are modified in the
cisternae of the Golgi apparatus. 45. Question number 45. 45 cisternae are 3.5 micrometer to 5.0 micrometer. तो 0.5 to 5 micrometer 1 micrometer, 0.5 থেকে 1 micrometer 1 micrometer. Okay, 2 is the correct answer. 2 is the correct answer. এটা incorrect. 3.5 to 5.0 micrometer, no. 0.5 0.5 থেকে 1.0 micrometer. Clear? So 2 is the correct answer. 46. State assertion A. Gas vacuoles are found in blue, green and purple and green photosynthetic bacteria. Reason: gas vacuoles are green and purple and green photosynthetic bacteria. Reasons: gas vacuoles are not the part of inclusion bodies. 46 1. Very good. Assertion is true but reason is false. Assertion is true but reason is false. Assertion is true but reason is false. Good. 47. The fluidity of cell membrane is measured by the ability of cell membrane is measured by the ability of lateral movement of proteins, cell growth, the formation of intracellular junction, cell division. 47 1 is the correct answer. 47 1 is the correct answer. 48. Select the incorrect statement with respect to DNA. It is smaller and linear, present outside the genomic DNA. It confers certain unique photosynthetic features to bacteria. It is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. 48. It is smaller and linear. 1 is the correct answer. 49. Which of the given plastid store fat and oils? Fat and oils. आंसर करो. 49 Elioplast. 1 is the correct answer. Elioplast. 50 incorrect match pair. Which is incorrect match pair? Which is incorrect match pair? Which is incorrect match pair? Fifty is the correct answer. 3. Good. 50 is the correct answer. 3. Chromatophore respiration. Chromatophore contains কি এখানে কি হয়? কেন এটা ভুল? পিগমেন্ট হয়. পিগমেন্ট PIG. So 3 is correct answer. এটা ভুল আছে. ওকে, এবার আমরা করব, চলে যাব বটানি. নেক্সট আমরা করব এবার ফটোসিনথেসিস. ওকে, ফটোসিনথেসিস 4. টেস্ট নাম্বার 4, ফটোসিনথেসিস. থ্রিতে আছে ফটোসিনথেসিস. 3, আচ্ছা 3 ফটোসিনথেসিস. ওকে, নো প্রবলেম, ডান. জাস্ট ওয়েট.
चलो फर्स्ट क्वेश्चन. In the photosynthesis, chemiosmosis requires all except which is except. In photosynthesis, chemiosmosis just wait. चलो, which is correct option? Question number 1, a proton gradient except chemiosmosis requires except chlorophyll A, proton pump, a proton gradient. अरे यार proton gradient need, chemiosmosis require all except one is the correct answer. Chlorophyll A, no need for chemiosmosis. Okay, proton pump is need, proton gradient is need, ATP synthesis also need. Match the column. Question, match the column. Question number 2, match the column. RUBP, primary carbon dioxide acceptor in C4 plants. PEP, first product in C4 plant. 3-PGA, primary carbon dioxide acceptor in C3 plants. Oxaloacetic acid, first product in C3 plant. तो RUBP, क्वेश्चन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर. देखो RUBP प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 प्लांट्स, तो A3 PEP, phosphoenol pyruvate, primary carbon dioxide acceptor in C4 plants. Primary carbon dioxide acceptor in C4 plant, तो A3B1, 3-PGA, first product in C3 plants. तो 4 oxaloacetic acid, तो करेक्ट आंसर 2. यस, गुड, वेरी गुड. चलो, इन C4 प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इन C4 प्लांट्स carbon dioxide fixation occurs in mesophyll cells, guard cell, mesophyll cells, guard cells, spongy parenchyma, bundle sheath cells. Question number 3, तो mesophyll cell is the correct answer. 4, question number 4, wavelength at which there is maximum absorption by chlorophyll A is in the regions red and yellow, green and orange, blue and red, red and green. Question number 4, 4 is correct answer. Blue and red. 3 is the correct answer. Blue and red. 4 is the green. अरे यार, wavelength at which maximum absorption in chlorophyll A. Red, yellow, green, orange, blue and red color. Very, very important. BBI. Most important photosynthesis question. 5. Which among the following no confused, more revision. Okay, more revision, everyday practice karo. Which of the following is found on the stroma lamellae membranes? PS1 only, PS1 and PS2 both, PS2 and NADP reductase, PS1 and NADP reductase. Question number 5, so 1 is the correct answer. PS1 only. Okay. 6, question number 6, all the given reaction are catalyzed by Rubisco enzyme except all the given
reaction are catalyzed by Rubisco enzyme except carboxylation reaction in Kelvin cycle, oxygenation of RUBP and regeneration or RUBP from triose phosphate, carbon dioxide fixation in bundle sheath cells in C4 plants. 6 is the correct answer. Carbon dioxide fixation in bundle sheath cells at C4 plants. And regeneration, देखो all the reaction are catalyzed by Rubisco except 6 is the correct answer. Regeneration of RUBP from triose phosphate. Okay, देखो carboxylation reaction Kelvin cycle, oxygenation of RUBP, carbon dioxide fixation bundle cells C4 plants, all require Rubisco enzyme but except regeneration of RUBP from triose phosphate. Okay. 7. Question number 7. Statement 1. Statement 2. CF0 part of ATP synthase enzyme is embedded in the thylakoid membrane. Statement 2. The CF1 part of ATP synthase enzyme protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. Which is correct option? Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is correct. Both statement are correct. Both statement are incorrect. Question number 7. Very good. Both statement are correct. देखो it is also correct and statement 2 is also correct. So both statement are correct. Question number 8. Photosystem 2 differs from photosystem 1 because photosystem 2 differs from photosystem 2 because it is found in stroma lamellae. It is a part of cyclic photophosphorylation. It is chlorophyll A in the reaction center. It has absorption maxima and 680. Question number 8. Very good. It is the absorption maxima at 680. Very good. देखो PS2 and PS1. It is PS2 and PS1 6 PS1 700 nanometer. Clear? 700. Okay. 9. Identify the correctly matches pair from the following C4 plants. बहुत important question, most important question. हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क नियर टू सक्सेस. अरे यार स्टार्ट करो. करेक्टली मैचेस पेयर, करेक्टली मैच. Which is correctly match? Bundle sheath cell Rubisco present. Which is correctly match? 9. Correctly match. Bundle sheath cell Rubisco present. 100% right. Bundle sheath cell Pepcase present. No, it is wrong. Mesophyll cell Rubisco present. Wrong. Mesophyll cells Pepcase absent. Wrong. Bundle sheath cells Rubisco present. It is correct option. আজকে বোটানিতে 6খানা চ্যাপ্টার রিভিশন হবে. 6 চ্যাপ্টার, মাইন্ড ইট. 6 চ্যাপ্টার. সেল দ্য ইউনিট অফ লাইট কমপ্লিটেড. নাও কন্টিনিউ ফটোসিনথেসিস. 6খানা চ্যাপ্টার, 300 কোশ্চেন, টোটাল 300 কোশ্চেন. 360 টার্গেট, 360. ওকে, টার্গেট 360. কেলভিন পাথওয়ে অকার্স ইন, সেম জিনিস বারবার করতে হবে, একই জিনিস বারবার পড়তে হবে, সেম জিনিস বারবার করতে হবে, তবেই তার সিলেকশন হবে. ডিফারেন্ট টাইপের জিনিস বারবার পড়ে কোনো লাভ নেই. একই জিনিস বারবার পড়ো, একই জিনিস, সেম চ্যাপ্টার, সেম এনসিইআরটি, এগেইন অ্যান্ড এগেইন রিভিশন, এগেইন অ্যান্ড এগেইন কোশ্চেন প্র্যাকটিস, এগেইন অ্যান্ড এগেইন থিওরি রিভিশন, এনসিইআরটি অনলি. Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants. Photosynthetic plant which have C3 pathway only. Photosynthetic plant which have C4 pathway only. Tropical plants only. 10. 1 is the correct answer. All photosynthetic plants. 11. Select the incorrect.
Select the incorrect statement with respect to photosynthesis. Select the incorrect with respect to photosynthesis. Incorrect. The autotrophic nutrition is found only in plants. All the plants carry out photosynthesis. Photosynthesis is a psychochemical process. All living forms on earth dependent on sunlight or energy. Question number 11. Question number 11. Question number 11. All the plants carry out photosynthesis. All the plant, it is incorrect option, but others three option is correct. All the plants carry out photosynthesis. Question number 12. The particularly large cell around the vascular bundles leaves in the C4 plants are called mesophyll cells. Bundle sheath cell. Yes, bundle sheath cell is the correct answer. 13. Assertion and region. Assertion and region. Dark reaction occur in the stroma of chloroplast. Reason: dark reaction occur in the darkness and that they are not light dependent. Correct answer. Choose the correct answer from the option given below. 13. 13. Yes. Question number 13. Question number 13. A dark reaction occurs in the stroma of the chloroplast. Yes, right. Stroma of the chloroplast ठीक ही আছে. Dark reaction occurs in the darkness and that they are not light dependent. They are not light dependent. It is false. So 1 is the correct answer. Assertion A is true but R is false. 13. 1 is the correct answer. 14. Product of light reactions are. Product of light reactions are. 14. Products of light reaction are only ATP, only NADPH, ATP and NADPH, starch. Question number 14. Question number 14. Products of light reactions are. Product of light reactions are 14. ATP and NADPH. 3 is the correct answer. 15. C4 plants are special because they have a special leaf anatomy. They show response to high light intensities. They show photorespiration. They have larger productivity of biomass. 15. So they show response to high light intensities. 2 is the correct answer. 15. 2 is the correct answer. 16. In chloroplast, the highest number of proton are found in. The highest number of proton are found in lumen of thylakoid, stroma, inner membrane space, antenna complex. So 16 is the correct answer. Lumen of thylakoid is correct answer. 17. The first step of initiation of photosynthesis will be. The first step of the photosynthesis will be. 17. Excitement of chlorophyll molecules due to absorption of light, photolysis of water, ATP formation, glucose formation. So excitement of chlorophyll molecules due to absorption of light. So 1 is the correct answer. 18. What percentage in atmosphere of carbon dioxide can become damaging to plants over long periods? Below 0.05%, between 0.05%, CO2 do not cause damage to plant in presence or absence at any percent. Question number 18. So beyond 0.05%. 19. The experiment in the given image was performed by Joseph Priestley, John Ingenhouse, T.W. Engelmann and Julian von Sachs.
19 is correct answer. Joseph Priestley is the correct answer. Full NCERT, every question full NCERT based. Every question is full NCERT based. Okay. Every question is full NCERT based. প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু এখানে এনসিইআরটি বেসড করানো হচ্ছে, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড, প্রতিটা কোশ্চেন কিন্তু ফুল এনসিইআরটি বেসড করানো হচ্ছে, প্রতিটা কোশ্চেন ফুল এনসিইআরটি বেসড, মাইন্ড ইট, এভরি কোশ্চেন এনসিইআরটি বেসড, ফুল এনসিইআরটি। Question number 20. Question number 20. चलो क्वेश्चन नंबर 20. Just wait. Identify the incorrect statement from the following. Important question. Rubisco is the most abundant enzyme in the world. Incorrect statement. Which is incorrect statement here? Which is incorrect statement? Incorrect. So it is also right option. Active site of Rubisco can bind to both carbon dioxide and oxygen. It is also right option. Rubisco has the much greater affinity for oxygen when the carbon dioxide is to oxygen nearly equal. No, it is incorrect option. So on D, it is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determines which of the two will bind to the enzyme Rubisco. Also right option. So only C, 4 is the correct answer. C statement is incorrect. Here C statement is incorrect. Next, 21. Statement 1 and statement 2. The electrons needed to replace those. Question number 21. The electron needed to replace those removed from the photosystem 1 are provided by photosystem 2. It is correct option. Statement 2. The process through which ATP is synthesized by cells in mitochondria and chloroplast is named phosphorylation. It is also correct option. So both statement are correct. So 21(3) is the correct option. 22. The use of radioactive Melvin Kelvin in algal photosynthesis studies led to the discovery that the first carbon dioxide fixation product was 3-carbon organic acid. 3-carbon organic acid. Here 3-carbon organic acid. Here 3-carbon organic acid. Okay, here 3-carbon organic acid. Here 3-carbon organic acid. Three-carbon organic acid. Question number 22. Question number 22. So C14 is the correct answer. C14 is the correct answer. 23 match the column, matching the column করতে হবে এটা। PGA 3-carbon compound, এই যে PGA 3-carbon compound, aspartic acid 4-carbon compound, তো A is 3 and aspartic acid B 1 4-carbon compound, phosphoglycolate, it is 2-carbon phosphoglycolate, A3B1 C4, it is 2-carbon compound C4,
and RUBP D 2. तो 3 23, yes 23. So 3 is the correct answer. 3 is the correct answer. 23, 3 is the correct answer. Next question. Question number 24. Question number 24. Question number 24. The law of limiting factor was proposed by Blackman is the correct answer. 25. The C4 acid which is formed in mesophyll cells, C4 plants is an oxaloacetic acid. 1 is the correct answer. আর দেখার দরকার নেই. 26. In dash the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 680 nanometer PS2. 26. 2 is the correct answer. Non-cyclic photophosphorylation result in synthesis of NADH plus H plus, synthesis of only NADPH plus H plus, synthesis of both ATP and NADPH plus H plus, synthesis of ATP but not of NADPH plus H plus. So 27, 3 is the correct answer. Synthesis of both ATP and NADPH plus H plus. 28. Question number 28. In the chemosynthetic hypothesis of photosynthetic NADP reductase enzyme is located. NADP enzyme is located in the stroma, on the lumen side of the thylakoid membrane, on the stroma side of the thylakoid membrane, on the lumen side, on the stroma side of the thylakoid membrane. 28. 3 is the correct answer. On the stroma side of the thylakoid membrane. 29. Reduction step in dash involve utilization of ATP for and to NADPH for the reduction per carbon dioxide molecule. Kelvin cycle, photorespiration, C4 pathway and cyclic photophosphorylation. 29. So Kelvin cycle is the correct answer. 30. In the presence of light, photophosphorylation is the synthesis of ATP from, yes, 31 is the correct answer. ATP from ADP plus PI. PI माने कि inorganic phosphate. 31. Which of the following conclusion regarding photosynthesis was proved by using radioisotopic technique? Light is essential. O2 comes from H2O, not from CO2. Glucose is stored as starch. It is right. Exchange of gas with environment. So oxygen comes from H2O, not from carbon dioxide. 2 is the correct answer. 32. Splitting of water is associated with PS1 only, PS2 only. PS2 is correct answer. তাই না, PS2 তে আমাদের জলের ভাঙনটা হয়। 33. Photosynthesis is essentially a light dependent reaction in which hydrogen form a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrate was demonstrated by T.W. Engelmann, Cornelius Van Niel, Julius von Sachs and Joseph Priestley. 2 is the correct answer. 34. Which among the following is not an accessory pigment? কোনটা accessory pigment নয়? তো chlorophyll A chief pigment বা main pigment. 34. 3 is the correct answer. 34. 3 is the correct answer. Identify the correct statement from the following regarding temperature factor affecting in photosynthesis. The temperature
The temperature optimum for photosynthesis 35. Question number 35. The temperature optimum for photosynthesis of different plants independent on the habitat that they are adapted to, the dark reaction being enzymatic or temperature control. This is correct answer 2. The dark reaction being enzymatic or temperature controlled. Question number 36. Assertion and reason. Assertion and reason. Which is correct option? Assertion and reason. Assertion and reason. Assertion in comparison C4 plant carbon dioxide fixation remain decreased than C3 plants. In C3 plants some oxygen does bind to Robisco. Which is correct option? 36. Question number 36. 3 is the correct answer. Both assertion are true. R is the correct explanation of A. 37. At first, dash photosynthesis was described after the experiment of T.W. Engelmann. Action spectrum, absorption spectrum, light reaction and dark reaction. 37. So action spectrum is the correct answer. In C3 plants, when O2 bind to Robisco, the RUBP is converted to 1 molecule of PGA only, 1 molecule of phosphoglycolate and phosphoglycerate each. 38 is correct answer. 2 is the correct answer. 1 molecule of phosphoglycolate and phosphoglycerate each. 39. According to the limiting factor, if a chemical process is affected by more than one factor, then it is will be determined by a factor which is nearest to its maximal value, minimal value, intermediate value, nearly high value. So it is correct option 39. Minimal value is the correct option. Match the column chlorophyll A blue or green. 40. Question number 40. देखो chlorophyll A bright or blue green, chlorophyll B yellow green and xanthophyll yellow to yellow, xanthophyll yellow and carotenoid yellow to yellow orange. So 1 is correct answer. 41 is the correct answer. তো এই পর্যন্তই আজকে হবে বায়োলজিতে। আবার নেক্সট ক্লাস কালকে 10 PM স্টার্ট করব। তো কোশ্চেনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, অন্য লেভেলের কোশ্চেন। এরপর আমি কেমিস্ট্রি ক্লাস করাবো। এই পর্যন্তই হবে এখন, এরপরে কেমিস্ট্রি ক্লাসটা করব। প্রতিটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটুকু বলে দিলাম। এরপরে স্টার্ট হবে আমাদের কেমিস্ট্রি কোশ্চেন, কেমিস্ট্রি ক্লাস। তো এটা এখানেই শেষ করব। এখন স্টার্ট করব কেমিস্ট্রি ক্লাস, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সেশন চলবে কেমিস্ট্রিতে। তো গুড নাইট এখানে বায়োলজিতে। কালকে আবার 10টার সময় বায়োলজি ক্লাস করাবো।